Ramogi kamara marma intiere ageno ni odiochieng' mari dhi yo makare arwaki ni machiegni weche manyien mag Migago mage moko weche mawamiyo pek. Mar dialo higni 10 mag tend kor gwenge ochakore e boma ma Eldoret. Nonro mar riwruok mar World Coin oyango ni World Coin ne ochako kawo nonro jo Kenya dwe mar 4 higa mokalo. Some of them they think nothing will be done. We have never been audited and it's not going to be easy to be audited. In fact, most of them are just shocked. But we are here to do what we have to do. Komiti manono tije omenda mag skunde osingo kawo okang' ne skunde matia rietha gi omenda mochwal negi. Machiegni kendo nyako Ramogi par ni nyalo tudori kodwa e namba mar ote machuok ma en 23600. Bende yudowa kanyo e mbui mar Facebook achiel RamogiTV, wantiere e YouTube, Instagram kachiel koda Twitter. Nyinga Simfruz Okinda. Kawachako ni piny owacho oyawo chiro mar kahawa mane olor dwe mokalo kama jopur koro biro uso e mwandu no achiel kachiel maonge jotimo ohala mantie diergi. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mane otelo nyasi no ne osingo ne jopur ni piny owacho biro keto thenge omenda mar nyiewo kahawa pono ni jo ohala okuno nyiewo mwandu no. Gachagua mane osingo ni nengo mbolea pod biro medo dok piny, bende ne ojiwo jopur mondo otwe okanda e sistema lokruoge mag pur kahawa biro dhi nyime. Chiro no ne olo tarik 6 dwe mar 7 bang' jopur kwayo mondo gol jo ohala manie kindgi kod chopo e chiro maong'ere kaka Coffee Exchange. Because we have a governance gap. Pale hawa watu ambaye wamekuwa wako hapa katikati ya mkulima na mkunywaji ya kahawa ndio tunapambana na hao polepole. Hivi juzi walikuwa wameanza propaganda ya magazeti kusema sekta ya kahawa imeharibika, tuko na kahawa hakuna mtu ya kununua. Juzi walisema hatutanunua kahawa, hatutaki mabadiliko, waacha mambo iendelee vile vikuweko. Wakiendelea hii mabadiliko tutakataa kununua kahawa. There is no problem. Hata mkataa kununua kahawa iko shida gani? Serikali inajipanga. Tunatayarisha pesa. Wakisema wanunui, serikali italipa wakulima tuweke kahawa kwa store tuitafutie soko. There is no problem. Hakuna shida hata kidogo. So sisi tutashika shingo. Mtavumilia mateke? Mko tayari? Hii watu ni kali lakini tutapambana na hawa. Unajua sasa ni kung'ang'ana na watu wamekuwa wakituibia. Tunawaambia hapana, hii pesa mnakula wacha iende kwa mkulima, ndio mwenye kahawa na ndio mwenye kutoa jasho, shamba ni lake, wafanyakazi ni wake, mbolea ni yake, yeye ndiye mwenye kuchuna, ndio mwenye kupeleka factory. Itakuwaje yule mtu amefanya kazi yote anapata kitu kidogo, yule tu amekuja kuchukua na kupeleka soko anapata kila kitu? Hiyo ni maneno ambayo hayawezekani. Mtavumilia? Tutakuwa na shida kama 1 year. 1 year tutakuwa na matatizo na hiyo watu. And I want to prepare you. Mvumilie. Mtaweka mshipi kazi, mtakaza. Jopuonj madongo mag kuonde tiegruoge mibiro yude ni donjore gi yore mag tiyo arietha gi omenda mag kuonde tiegruok go biro chuno mondo wuoge lemogo kendo yudo kum kaluwore kod dwaro mar duond chik. Magi oyangore seche ma komiti mar od bura marango kaka omenda notiyo kaluwore kod lipot mar janon buge piny owacho nochako chenro mar nono kuonde tiegruok mopogore e alwora ma Nyanza. Chenro biro dhi nyime nyaka tich abich jumani kama kuom kuonde tiegruok mane onono ting'o Bondo Technical Training Institute, Seme Vocational Training kod Ugenya Vocational Training. Jakom komitino Jack Wamboka olero ni nyaka jotend kuonde tiegruogego mano osedhi e rutaya machilo mieno bende ibiro many kendo luwogo dwaro mar chik. There is a lot of mismanagement of funds from this end because of laxity, incompetence. Yeah, and some of them they think nothing will be done. We have never been audited and it's not going to be easy to be audited. In fact, most of them are just shocked. But we are here to do what we have to do. You can exit service, but you are in Kenya. If you commit an offense today, you can still be punished 2, 3, 4, 5 years, 10 years later. We are going for them.
Kawadhi nyimene ikwayo jonyuol ma nyithindgi chano chako somo mag mbalariany kaachiel kod jopuonjre manigi chenro makamano mondo wuog oko kar rombgi kendo chak ndiko kwayogo kaluwore gi chik mar migawo mar somo. E kindego bende luoro nitiere ni kinde kata thuolo mochiw gi migawo mar somo ok oromo chiwo thuolo makare mar chwalo kwayogo. Kotwagi ute fwambo, jaod bura Maseme James Nyikalo nyiso luoro ni chenro makamano ok oyangore kendo kata fweny kit sir mar piny owacho chano chiwo ne jopuonjre mabiro chwalo kwayo mag donje mbalariany ok ong'ere. Wach manyo wachi ni ibichulnego nyithindo madhi university school fees aneno kochendo nikech iwacho onyisgi e barupe moluongigo ni nitie kama gindike ka gitimo kwayo gitiyo gi kompyuta gi website to website no ema koritere gik moko kore kibing'e ni nyathini bo yudo pesa di to ok ging'eyo kata kaka isedonje website no ni ka gisekete website biro kawo ndalo adi mondo pesa no bi. Ok ging'eyo ni kata kosetime website ng'an ibiro yudo pesa di to pesa no ubiro chopo e skul karang'o. To sani to se wach ni nyithindo mondo dhi moko idwa no dhi tarik 24 moko biro dhi e chak dwe mar 9 odong' mana ndalo matin. Miya aneno ni gini biro chendo kendo anyalo kwayo jonyuol duto mawinjo gidhi kata teknadi mondo gidhi gindik kwayo no gitim application nyithindo go dhi otim application e website nikech ko gitimo to gini biro bayogi to koro sirkal biro wacho ni gin mok ne gitimo ang'o ok gikwayo. Taneno ka biro dwarore ni kayot to kata chieng' midonjoge e skul onego chor mbele mondo nyithindo yud thuolo mondo gitergo kwayogi. Jopiny gweng' Malala e kar chung' od bura ma Homa Bay Town koro yudo fuong'ruok bang' piny owacho mamalo ka okalo e migawo mar lweny e yango chenro mar kunyo pi mabiro konyo e tieko midhiero mar pi ma osebedo ka okwako gwengego kuom higni mathoth. Chenro mar pigno iluongo ni Lala Community Water Project itimo e skund sekondar Malala kendo biro konyo skunde 2 makono kod jogweng' ma kwan gi oingo gana 5. Jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Beach nigi lerno. Chenro mar pigno ma ikunyo skund sekondar Malala ka chud bura ma Homa Bay Town itimo gi migawo mar lweny e pacho ka matieko midhiero mar pi maler ma osebedo kokwako gweng'no. Pigno ka otiek gedo mare to biro konyo skunde 2 mantie gweng'no ma gin skund sekondar Malala kod mano mar primar kaachiel kod jogweng' ma kwan goingo gana 5 modak e alwora mar skunde 2 go. Pigni okelnwa gi Chief of Defence Forces General Francis Ogola manyocho somo Lala Primary. Initially pino benege igero Lala Primary to nikech ne gipimo pi ma Lala Primary ka tin ngido ka pi ma ka aneng'eny moloyo ma Lala Primary. Koro pigni idhi kete modhi serve both institutions mar Lala Primary kod Lala Secondary gi community ma Lala kate gi jong matata manya biro mondo konye gi pigni endi. Gidhi loso tangi maduong' madhi ko pi nyaka ko Lala Primary. Kowe skund 2 gi odhi serve about 5,000 people. Japuonj maduong' e skund primar Malala Bitis Otieno okone skundno osebedo gi midhiero mar pi kuom kinde malach ka gisebedo ka gigeno mana pi koth kuom kinde duto kendo e ndalo mag oro to gibedo kod midhiero mar pi maler ma gitiyogo. Wan gi problem nikech kaka Lala Primary watiyo gi rainwater ma we only have 2 small tanks of about 10,000 liters. To ndalo drought nyithindo thagre to ung'e ni CBC nitiere a lot of practicals mag pi especially in the agriculture sector. Koro wamor nikech nyithindo biro bedo ka nyalo tiyo gi pigno gi team project kako winjore kaka the government dwaro. Jokanye e board matayo skunde 2 go okone gisebedo ka gitiyo go omenda mathoth ka ging'iyo pi maler ne jopuonjre kendo koro chako ayanga chenro mar gero pigno okelo ne gi fuong'ruok maduong'. Wan gi nyithindo 800 e skul ka. To kandalo kelo pi ka grejo maina chike fuchulo papaga boro. So sani pigni dhi miyo save pesa no wanyalo timo go projects mo. Enjoy this thing. Mano kiche lojo ngolte kitachuni nyonywan kum project ngani. Wakwanya sai mondo tele mondo kopunye otimre maber mondo ithindo nwang' pi moseka chane. Ka jogweng' bende wacho ni chako
konyo e duoko chien tuoche ma ikelo kod pige ma ochido ma osebedo ka chandogi e gweng'no. Komnwa taon, jomoko uso 20, jomoko uso 30, koro wan gi shida mar pi, ma pi mokel kani nyalo konyowa maber. Wadhi bedo kode machiegni, inyalo chikori ka piyo piyo tiyudo kaka iyudo pi titedo ne nyithindo. Molo kidhi yawo idwa duogo saa 4 nyithindo denyo dhot. Sebedo kwa chandore ne wach pi kokadho e yore mag pigewa mag nam, kech sani nam nosekethore. Masani wadhi tiyo gi pi machiegni mokuny maler man gi arita makare. Wadhi geng'o kendo tuoche malandore kaka kolera mikelo gi pi e gweng'. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Ali Beach kuom lipodno ka wadhi nyime ni ji adek pok oyang ndachgi kama moko tony bang' jonjore ma ichich ni joka Al-Shabaab omonjo nyamburko moro e gweng' ma Koreni ma yudore apaya mawuok Lamu kadhi Garsen e kaunti ma Lamu. Nyamburko no kido mar Probox mane ni kod ji 5 e iye ne oyudore kamarach e kinde mane jonjore ma ichich ni gin jonjore mag Al-Shabaab omonje. Ji 2 kin ji 5 mane ni e nyamburko no ne otony ka moko adek to pok ong'e ndachgi. Jolweny ma pacho ka osechako apedha ne manyo kweth mane otimo monjno magikoni ne oringo kendo donje bunge ma yudore e alworano. Monjno kelo ng'ikruok mag wuoth ka nyamburko mamoko mane ochano tiyo kod apayano ochuno mondo odog kama ne giwuokie. Jopur makwan gi ohewo 3,000 odiochieng' ma kawuono somo pare galamoro mane okelo kanyakla jopur niang' e kaunti adek ma Kisumu, Kericho kod Nandi kendo kwedo wach mar duol mar AFA mar loro kembe go kuom dweche 4. James Okoth nigi mathoth. Walishindwa ku maintain factory zao na serikali ndio iko na shares na hizo factory na wakulima walishindwa kulipwa, na ndio kwa sababu wakulima wengi walichelewa kupanda miwa. Motelo ne paro mar loro kembe regoniang. Duol matayo weche sukari e pachoka, AFA, ne ogolo chik mar loro kembe mag rego sukari e pachoka kuom dweche 4 mondo jopur ne yud thuolo mar nyago niang'. Paro makoro thoth jopur mag niang' ochungo ataro e kinde mabende giwacho ni midhiero mar nong'no koro ochomogi. Waromo gi japur kalimo puothe mar niang' kendo otimo ikruok mar neno ni onyago niang' e yo makare kata obedo ni oonge gi geno mar biro tong'ogi. En bende olero lal mochome kaka japur poni paro mar loro kembego ibiro kete tim. Odhi wito na tan nikech ane kachiel jayudoga tan 55, odhi wito tan 10. To tan 10 gi pesa masani en shiling 47,000 nikech odhi kadho ndalone. Kokadho ndalone kaka sani en dwe mar 8 matiende nego be na bete sani. Kokadho mutiko dweche 3 matiende odhi kadho gi dweche 3 odhi wito na tan. Okwayo piny owacho ni kiloro kembe mag rego niang' to mondo owe kambi achiel e alwora manyando Sugar Belt kaka piny owacho owe kembe moko kuonde mamoko. Kaka giweyo factory moko Migori, Usoni, giwe moko West Kenya. Agombo ni mondo marwa nyando Sugar Belt ka giwenwa factory achiel mokwaluongo nyinge. Paro makamano bende ne osir gi jopur e romo magalamoro mane okelo jotelo mopogore e sekta mar sukari kama oting'o jokow niang' kata transporters kod jopur giwegi kotelnegi kod jakom mar jopur e pachoka. Sasa wanataka tufanye nini? Serikali na waomba kujeni kwanza tuongee, tukubaliane. Wakati mnafunga factory, mnatufungulia biashara gani nyingine yenye inaituendelesha for those 4 months mfungue factory. Kama makampani walikuwa naenda maintenance, hii inafanya kazi, hii inaenda maintenance. Na hii kama akimaliza hii inaanza, inaendelea mbele, hii inaenda maintenance. Na hii ni gani inafunga makampani yote? Hii ni Kenya gani? Na tunaishi namna gani? Tutakaa namna gani? Wakubwa wetu wenye tulichagua waende kwa parliament wanafanya kazi gani? Giseyo paro maloro kembe rego sukari kendo buogo mar dhi e doho kata bago ng'anyo kagikwedo go parono. Mimi nasema ya kwamba tunataka kujulisha AFA kama wanataka tubebe wakulima wote
hapa Kenya, tuende kwa ofisi na tukae pale mpaka hii factory ifunguliwe, tutafanya hivyo, si ndio? Wangapi wataenda na mimi? Hebu weka mkono. Jopur bende ochwalo paro mopogore e romono, kama oting'o medo yuto mar jopur gi atamalo 30 e wi ohala ma kembe yudo e wi mwandu mag niang', koweyo omenda ma jopur yudo bang' tong'o niang', weyo kembe duto mondo oregi e kind paro mamoko. Ethanol wanauza, si ndio? Na mambo mengine mengi, stima wanatengeneza pale na kadhalika. Hiyo pesa yote wale wanafanya hiyo inaenda kwa mila, na wewe mkulima unalipa miwa peke yake. Ni ashara ama hapana ashara? Na ukienda nchi zingine, India, South Africa, kila mahali, hiyo vitu kuna percentage ambayo wanalipa. E kinde ma jopur mag niang' chwalo ywakgi ni piny owacho kachiwo pachgi e yore ma ginyalo bugogo yuto margi, penjo en ni japiny to biro ywak ne ng'a, ahinya to e kinde ma nengo sukari koro oidho. James Okoth, Ramogi TV. Jokere kod nyange mar nyiri ka otelnegi kod jaod gavana ma Migori Agnes Ochilo ochako chenro matwak gi kelo nyiri gi kelo jonyuol, jotend arita kwe, jodongo kod riwruoge mag piny owacho kod maok mag piny owacho mar ng'iyo yore tieko nyange mag nyiri e kaunti ma Migori. Twak mar ndalo 4 dhi nyime skunde sekondar mar nyiri ma Moi Nyabohanse e sub county ma Mabera. Kaunti ma Migori achiel kuom kauntis 22 ma pod itimo e nyange mag nyiri e pacho kae. Higa ma okalo, kwan nyithindo go ma nyiri malo 40 ne otim negi nyango, kama lo 600 bene oresi e dho pala mar nyange. Nyange ni mar nyiri osebiro kadhi nyime, kata bed ni piny owacho korwegego mok mago mag piny owacho osebedo katiyo kod okenge mopogore ma oting'o chiwo puonj ne oganda e ng'wech mar tieko midhiero ni. Kumbuke hii ni mila imekuweko kwa siku nyingi sana, lakini mahali tumefikia ni kama sasa imepunguza sana. This message or information does not impact that behavior change which we want. The program of mentorship training is to impart knowledge to these girls. E higa ni piny owacho, korwego mok mago mag piny owacho obiro kod yore mamoko mar kedo kod nyange. Bedo kod twak ma okelo rawere manyiri, jonyuol, jodongo, jotend arita kwe, rwego mag oganda kaachiel kod piny owacho, chiendo ma otisi kaka kambi ya wasichana madhi nyime sani e skund sekondar ma Moi Nyabohanse en achiel kuom yorego ma itiyo godo e tieko nyange mar nyiri. The people practicing FGM may not know the effects of FGM, so we believe that lack of knowledge is also one of it, and then the issue of culture. Mila na desturi. You know, when you talk about culture, it is something that is inbuilt, and changing culture is very difficult. So we believe that if we bring people of similar backgrounds, they'll be able to discuss and find out that if other cultures have been left, have been stopped, what about FGM? Chiendo ni ochaki ko jod gavana ma Migori Agnes Ochilo ka otenore korwego mok mago mag piny owacho kaachiel kod piny owacho. And we look at culture in a way that is beneficial to us, not in ways that bring us harm or affect us negatively in our life. And also, we are also not talking about FGM only. This forum is also going to teach the girls menstrual hygiene. Jogo ma osebedo okang' manyime e kedo kod nyange mar nyiri wacho ni puonjo ganda rach mar nyange kaachiel kod loso chike makedo kod nyange bang' sumo pacho ganda matimo nyange dhi konyo e kedo kod midhiero ni. Gaps that exist is the de-link between the culture and the implementers of the policy trying to eradicate the FGM in our community. Dwaro bende nitiere ni piny owacho ger kuonde jod ma nyithindo ma nyiri nyalo yude kony e kinde mag ringo nyange kaachiel kod nywando joma chuo e okang' mar kedo kod midhiero ni. Wagombo ni ka nyalore wabedie gi rescue centers ma otegno, to kata kamano ka nitie onego waterie lwetwa ka wan gi nyithindo 200 mipuonjo, to e community e gwenge wa kucho wan gi nyithindo mang'eny ma ok ochopnegi. Ade tim ang'o mondo partners kod county odonje e gwenge duto. Jokedo kod nyange mag nyiri pod oketo sinani mar neno ne gitieko nyange mag nyithindo ma nyiri e kaunti ma Migori. Juma, Ramogi TV, Migori.
Apis Commissioner mochung'ne chiwo arita e nonro moyiedhi mag oganda mong'ere kaka data okonipo giyango kwan jo-Kenya mane okawo nonro margi ma iye kod kambi mane kawo nonro kokalo e menyo wang' oganda mong'ere kaka WorldCoin. Kod duoko penjo mag komiti mar od bura mochung'ne weche tudruok kod gundho chenro, Commissioner mochung'ne neno ni nonro mag oganda omi arita makare. Immaculate Kasait oyango ni kambi mar WorldCoin mane ochako tijgi e pacho ka higa mar 2021 osebedo katayo chenro mare ataro mar chik. Kasait bende oyango ni apise ne ochako timo nonro mar yango kaka WorldCoin ne timo tije kod kama ne gitere nonro mane maiye mane gikawo kuom jo-Kenya. Nyaka Ramogi wadhi achiel kachiel mar mondo mi wawinj gima dhi nyime. Wadhi achiel kachiel e od bura mar winjo gima dhi nyime, kama bende koro komiti mar od bura loso kaluwore koda kambi mar WorldCoin mano kawo nond jo-Kenya. Committee. And that will come in your responses. But proceed, Honorable Dr. Rejoice. Thank you, Chair. I would like these two statements to go on record. From the dates that you've given us on the highlight of the latest report, indicates inconsistency, conspiracy, and this issue of WorldCoin is not a surprise. It is something which was well planned, it was going on. It was only unfortunate that the target population who was scrambling and operating openly at KICC made Kenyans to realize that something is wrong. Otherwise, if they were well organized, they would just get in, walk quietly. I think this would have not come to our attention. This also contradicts the part of the report that the CS said that he was not aware. So, Chair, I would like to reinforce the second statement that these dates clearly outlines that there is need for scrutiny of the reports that you've given and highlights of questions for responses sent to the Commission and the team, and then the multi-agencies who are implicated in this. So we need a actually, this should not be that could it be. It must be an inquiry and an effective inquiry because there are games being played here. Quite clear, quite indicative. Now, is there a final reaction, Honorable Kaputa? Yeah. Through the chair, I think this committee will be very interested to know that what really informed the letter that asked WorldCoin to cease from operation, because it sounds like there is only about 4 weeks apart from issuing the certificate to retracting the certificate. It will be very interesting to know what informed of asking WorldCoin to cease operations, because we want to know. Chair. Honorable Rastas Kevasu. Thank you, Chair. With that letter of cessation and with the data that was collected, in just simple terms, can you tell us how safe the citizens' data that was collected is, wherever it is, whether in Kenya, whether outside, and where it is, whether it is safe for us? Now, honorable members, this shall be the guidance from the chair. Now, honorable data commissioner, kindly respond to the best of your ability, and then I shall give direction. The question asked by Honorable Bensouda on the office issued a certificate on 18th and 23rd of May. When we issued the certificate, and I think that question has come often, and I think in our response, and even the response by the CS, we tried to distinguish between the registration process and the inspection process.
And we did say, even though we issue with a registration certificate, it does not mean you're compliant with all aspects of Data Protection Act. In May, on May 23rd, they were holding a booth at ID for Africa conference. So we did a spot check. When we walked into the booth, we asked questions. One of the questions we asked, explain to us what you're doing here. We were dissatisfied with the concerns, the questions that were answered, and that explained. And once we were dissatisfied is what led to the cessation order. We asked, consent, are you giving consent? Have you been trained on this issue? What are you explaining to the people who are coming to collect your information, who are dissatisfied? It's when we issued the cessation order. It's part of our way as an office to make sure that the information is protected. Sorry, just an interjection. Are those ideas you are trying to explain to us part of the original ideas for you to issue a certificate? Yes, they are even written there. Then why were you not I mean, you mean for the, oh yeah, you asked that question about the registration. I'll explain to you about the registration process. Not get out of, you're giving a very good clue there. Yes. The reasons that made you to cancel. Yes. Are they the same reasons? Are they the same points to consider when giving out registration? No, they are not. They are not the same. They are not the same reasons. Like we explained, there's a checklist in terms of checking. We verify whether the information you've given us is accurate to the best of our knowledge. But now when it comes to the actual work, that's an inspection. You said this in your paperwork. Is it what you're doing? You said consent. That one of the reasons you're relying on is consent. But when we go to... I'm not getting, eh? Yes, yes. Remember in your explanation you said before you issue a certificate, eh? Yes. You do a background check. In fact, I listened to you very categorically, but I say you do assessment, you do investigation. No, Vice Chair. But that's what you said, eh? No, I said at the point of issuing a registration certificate, which is only a registration process, we are guided by the guidance notes in terms of the documentation you give to us. So if you said that you have safeguard measures, you say it on paper. At inspection, that's a post fact. Okay, then who's responsible on the ones we're saying? It is responsible on the what the inspection or what? Sorry, Chair. No, who should be responsible on the ones now you are saying that leads to the cancellation? The ones now, the noble points. You're the one responsible. Yes. Then who's responsible in the registration to give the permit? It is us. It's you. Yes, it's us. Something in a mess. And Chair, I did say, if can I continue answering the other question? Yes, kindly proceed, Madam Committee. On the authorization of the processing of the companies, and I said I want to just restate, Chair, we are not responsible for authorizing companies to operate in Kenya. We are responsible for registration of the data controller and the data processor. So I think there needs to be that distinction. We register data controllers and data processors. We do not authorize them to do their core mandate. Chair, on the operation of KICC, we were not aware of the engagement with the IKC. We have been we availed the letter that on the cessation on the matter of issuance of the communication on the media. I'm lost on this one. We are not aware in terms the point of entry of WorldCoin into Kenya. You know, entry that we don't know, Chair. It would probably be good to shed light from other government agencies. They can give clarification on the issue of issuing communication. The communication, the office communicated to WorldCoin through its legal representative, which is allowed by law, to identify themselves as acting on behalf of the Tools for Humanity. And in law, it's allowed for you to come and say, I'm acting on behalf of these people. But Chair, I think you've guided, there's an opportunity for them to come and explain here. Chair, on the legal basis, the Chair, on registration, I think I've talked about registration. I've talked about the matter of cessation of sensitive data. Chair, you've asked me whether there was a concern of whether we
got in touch with the law enforcement agency, we did not know that WorldCoin were continuing their registration until they went public. Because when you issue a cessation order is when you only knew about it when it became to the public. And from what we did after realizing is when we did that press statement to caution the members of the public. For us, when we ceased, we didn't know there were any other operations that were going on in as far as WorldCoin is concerned. And when it went public is when it came to attention, and what we did as an office was to issue that notification to the public. You've asked us whether there is any additional information. Chair, I'll go and check whether that file is comprehensive. If there's any additional information, we are willing to support this committee to the conclusion, to provide as much information as possible. It's not in our interest that this matter does not come to rest. For the last couple of weeks, that is the only thing we have talked about. And maybe just to emphasize, it is a complex issue that goes beyond data protection, Chair. We are keen on putting this matter to an end. As an office, we have identified gaps in terms of legislative framework and what needs to be done. I don't know if I've answered all the questions comprehensively. I want to commit, we will put all the answers in writing and submit them to the committee. I may not remember everything because I have to listen and also. Thank you very much, honorable members, and I think we need now to take a direction on this. Now, we would first want to thank the Office of Data Commission for appearing before this committee, and I will start by noting that this committee is wanting to get more clarity on a distinction. Nyakoromogi lipodno pod wang'enu kanyo yo makare kendo sama waseyude chutho to wabiro kelo nigo e weche manyien mabende biro bang' ma. Kao kamano wakawiyo mokwongo e chenro mar Migago. Aneno kanyo ka Jerim Saka, aneno wa yo makare Victor Hussein, bende neno wakanyo Stacy Juma, Rolex Odhiambo mar 001, neno Ramogi yo makare Eve, bende neno Ramogi Amor gi Ramogi Wood Akinyi kawuok Gagra, mano Wood Akinyi, Maxwell CJ bende wacho ni oneno wakanyo e yo makare. Tony Okelo wacho ni oneno wa Gijaode. Mary Waturi kantiere Marsabit Plaza Ngong Road kanyo ero kamano. Nyamasiro Gladi bende neno wakanyo. Omosh neno RamogiTV e yo makare kachielo koda Jerim Saka gi jomoko mabedo ka thuolo margi mar bedo kod wechendo ni. Kao kamano kikidhi mabor waduogo kod weche mathoth. Nyakoromogi juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetena nyalo loso. RamogiTV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Chenro mar poko pogore nyakoromogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakoromogi juang piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo an driver. In mbaka ni en mane? An aketo tiles. Ng'ato wuondi no kinyal nikech ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Uchieng tich adek ka tich adek chakre saa 8 mana e chenro mar Mine Nyalo. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore.
challenges ng'eny pur generally igome japur iluongo ne janeko Kawafwenyo ni yore makare mag pur kendo aduoko penjo mora mora pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Paren gi siling 20 kende inyalo yore gi landlord. Ng'ata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom Boma Yangu. Yud ot mulungo nyinge kawuono. Chak kungo ne deposit mar 10% madore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma ulungo nyinge. Ndikri ka idio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket siling 200 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot mulungo nyinge ni kik bai oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Boma Yangu is a government affordable housing program. From there, Shosho. Machiegni kendo nyaka Ramogi thoth jonyuol kaachiel kod jopuonjre madonjo e kuonde tiegruok kaka mbalariany pod yudo ler malong'o e yo manyien mar piny owacho dhi tiyogo e siro somb jopuonjre. Ma oyangore kinde romo mane obagi kod jaod bura Mauriri Mark Nyamita e skund sekondar Mauriri e sub county Mauriri kama jonyuol jopuonjre kod migepe mag piny owacho ma oting'o mano mar keto jopuonjre e kuonde tiegruok mano KUPS. Thoth jopuonjre wacho ni gisetemo dhi e mbui mondo gior kwayo gi ne omenda ma ichiwo kod piny owacho mar jolo somo ni, kata kamano pod gibedo kod pek. Geno margi en ni e giko mar twak ni gidhi bedo kod yot e oro kwayo margi mondo giyud omenda ni, ka giwacho ni thoth giwuok e familia ma nweng'o ni piny. Jokanyo riwruok mar KUPS wacho ni thoth jopuonjre pok oyudo ler e kotenore kod chenro manyien no. Iyudo ng'ama nyalo gaida maber, anyalo go through it ma ayud loan. Kaka portal mar KUPS no yaw wa apply godo te mana apply course mar Bachelor of Art in Journalism and Mass Media in Kiswahili. Koro ema nwadhi temo kochacha to kaka natemo portal mar help kaka no yawa temo apply to lakini failed, yani nitie chochni mang'eny. Indiko seche moko ni congestion ng'eny, kidhi asewuotho kanyo almost 1 week to pod nitie mana chochni mang'eny. Ler malong'o mar chenro mano biro ni pok wang'eyo ahinya. Gi an pod ok ang'e maber keche nasetemo time to ing'isa mana ni failed. Koro emomiyo wabiro ka mondo wang'e ler malong'o mar chenro ni, kaka itime, kaka owinjo be ni itime, kaka owinjo be ni iluwe nyaka ichopi e okang' ma koro ing'isi ni koro inyalo yudo hola ni. Hii njia serikali imetuletea hapa huenda inanishinda, sielewi sana. Ningepata nielemishwe kidogo, nijue natoka wapi na ninaenda wapi, sababu kuna forms zinasumbua kujaza, kama hizi forms za help loan. Unafika mahali unapata unataka loan type na unapata simu, ukipress haileti zile options yafaa ikuletee. Sasa leo nimekuja hapa nione kama nitapata huo usaidizi. Wengi hawajui na ndio maana tuko hapa. Na ningependa kuhimiza kama watu wengine pia wangeweza fanya kitu kama hichi, watengeneze masemina kama hizi, tuende all around the country tukihamasisha watu kuihusu, cause I think watu wanaona hiyo pesa kama compound, wajui italipika vipi, cause hata mimi mwenyewe hapo awali sikujua italipika vipi, because niko na kama 300k kwa mwaka mmoja, ambapo ni hizo ni semesters mbili, nitatoa wapi hiyo pesa? Lakini ukiangalia kwa undani kuna ile scholarship itagharamia, ukiwa na bahati utapata loan itagharamia, then kile kidogo ambacho kitabaki hiyo gap unaweza ukaimalizia hapo.
Jogo manie sekta mar limbe kadha wal nam chumbi koni gimor kalore gi kwan welo masani yore kuonde mopogore mag lombo wang. Kwan mathoth mag jogo masani timo limbe gin jopuonjre mawuok e skunde mopogore bang' loro kaachiel kod welo mabende wuok e pinje maoko. Jogo manie sekta mar limbe kar historia ma Fort Jesus koni sani gineno pogruok maduong' ni mar giyudo welo moya 1,000 odiochieng' kodiochieng' e gino magi koni osebedo kachiero chenro mar ohala. Dwe mar 8 en achiel kuom dweche mathoth welo thoro gale timo limbe Mombasa. Na tumefurahi kwamba tumejumuika hapa kuona kila ambacho kilikuwa kinafanyika wakati wa kitambo. Tumeona kuwa vile ambavyo Waarabu walikuwa wanaishi huku, muda ambao walikuwa wanaishi huku. Pia tumeangalia vile ambavyo wa Portuguese walikuwa wanaishi huku. Tukaona kanisa yao, tukaona paka mifupa ya nyangumi. Na tumefurahi kama Moi Primary School. Tumekuja hapa for Jesus kwa ziara. Na tumefurahi sana. Mi nimeenjoy kuona Waarabu wenye walikuwa wanaishi huku, tukaona kanisa la Portuguese. Kwa hapa sio kutembea tu, ili hali hata kusoma, manake ziara yetu ni ya masomo. Kwa hivyo tumekuja tusome na pia tufurahie, haswa wakati huu manake tumefunga shule. Tungetaka angalau tuchemshe bongo kidogo. Lakini tumefurahi kwamba kwa muda mrefu tulikuwa hatuna wageni sampuli hii. Sasa hivi wamekuja wageni wengi na pia tunaona tunaendelea mwezi wa 8 tutakuwa na wageni wa kutosha. Kwa hivyo kwetu sisi ni bora na pia wenyeji wamefurahi kwa sababu kila wageni wakiwa wengi kuna biashara zinaendelea. Wale wenye kuuza vyakula, wenye kuuza barafu, wenye kuuza vinyago, wenye biashara tofauti kama vile tour guides, wale wenye kutembeza wageni pia wanapata vipeni vyao vizuri. Hai tunashukuru kwa sababu tukikompea wakati wa COVID na sasa tunaona utalii unaanza kuimarika polepole. Na hizi flights ambazo zinatoka direct flights zinazokuja hapa Moi International Airport zinatuletea wageni. So tunashukuru. Kawadhi County Makilifi yani familia moro e boma mama Lindi mantiere County Makilifi kwa ser mondo gigol ringre nyathigi manyo wito ngimane bang' luare nam chumbi koa e olalo Makilifi. Rawerano manyinge ne Makalume majahigni 22 ne en japuonjre mbalariany ma Shanzu. Iwacho ne owuok dala gi juma mokalo ma ok owacho ne ng'ata. Joneno koni Kalume ne ochikore nam kende owuon. Ruoth ma bomano wacho ni ne oyudo lipot mane yango ni kipande kod sim mare no yudi kendo notere tesedo bila Makilifi. Nok mar jolony mar reso jogo ma olutore nam en achiel kuom chandruoge mosebedo ka kwako kaunti no. Alhamisi wametafuta wale wavuvi wametafuta, ile boti la kaunti limeenda, lakini sasa hii nimeshinda hapa huu mchana wa leo, wameingia tu asubuhi masaa kama 2 wametoka wakafuata shughuli zao. Mimi nikapata msaada mwingine kwa kataka msaada mwingine nikasaidiwa na wavuvi. Sasa hivi nimeshindikana sijapata msaada. Tukulizia watu wa county wanasema kwamba county haijaajiri watu divers, tuangalie private divers, lakini sasa hatujafanikiwa kabisa. Leo ni siku ya 4 na sasa pia tunaenda nyumbani, hatujajua kuendelea nini, hatujakuwa address na the officials from the county government, governor, watu wake wote hatujawahi kuwaona mahali hapa. So tunahitaji msaada tuweze kusaidia ili tuweze kutoa mwili wetu kwa sababu ni kama tunahangaika. Uchungu ni mwingi sababu kwamba tunakodisha vifaa, ni pesa inaenda bila mafanikio yote. Kama sasa hivi tumetoka kodisha mitungi imeisha, gas hatujui wapi tutapata, na mitungi county ipo lakini hakuna kitu tumesaidiwa nayo. Ni pesa yetu, mifuko yetu ndio tumetry hiyo yote mpaka sasa tumefikia mwisho. Tuomba tu msaada kama kutakuwa na msaada wote. Jomaundi mapoko yangi omonjo kendo nego chuang'wen e gweng' mag Shugi Ngorongo Gatundu South. Kalo rekod jodak makono chuogo ne rik dok pacho kar sade kotino chieng' wuok tich kama jomaundu gono monjo gi kendo goyo wigi gi gino madik michitine nyalo bedo chuma kata le mane okelo tho margi. Joyce Oduor nigi ler. Jodak makono kane giyudo ringre mokwongo e geng' apaya ne giparo ni en jal ma nyamburko gweyo, to bang' yudo ringre mamoko ne gifwenyo ni gin jogo ma jomaundu ema onego. Jago machielo to notonyo kowuok e lak tho tok kane oringo kendo noyudo thieth e kar thieth ma Igengania Level 4 Hospital.
Jana usiku tulipigiwa simu tukaambiwa kuna wanaume wamepatikana kwa barabara wakiwa wametupwa, walikuwa wameuawa. So kukuja kuconfirm tukapata ni wanakijiji wetu, wengine tunawajua. Na kwa bahati mzuri kuna mmoja ambaye ako hospitali. Saa 2:30 hivi juu huyo kijana alitupita pale na akatuambia yeye ameenda nyumbani. Dakika kidogo ndio tunasikia atiko watu wameonekana kwa barabara. Watu wakuja huko wanakuta mmoja wa huyu anaitwa Mwadhi. Tena iko mwingine hapa juu. Na hapo tena na mwingine sasa yule alipelekwa hospitali. Watu wanne ambao waliuawa kwa njia ambayo haiwezi kueleweka na wameuawa pamoja. Mtu huyu hapa, mwingine pale, na inashidikana sana ni mwenye walifanya kitendo hiki, na kile ambacho kimetendeka kimeleta mambo ya kusajabisha sana. Ma en monja marariyo e thuolo mar dwe achiel kama jomaundu omonjo jodak makono. E chak dwe mokadho, jomaundu nomonjo kendo nego jago moro ma hike nie diere. Jodak makono koro ywak ni nok mararita osemedore gwengego ka chiela kod gwenge mamoko moriwo Kairi, Ngorongo, Kagambwa kod Gotono. Jomaundugo koro turo nyaka udi kama gikwale gige ot, jamni kod gige pura. Gikwayo jogo mochung'ne arita mondo ting' malo chal mararita ma gwengego, ka bende gikwayo jotelo makono kotelnegi kod jaod bura margi Elijah Njoroge mondo kete teini mamenyo apaya kaka yorno mar ting'o malo chal mararita. Wanakijiji hata jana hatukulala, tuna hofu nyingi sana. Security hapa kwetu iko wanting, na tungeomba MCA, MP, hata serikali yote kwa jumla ikuje iangalie hii kijiji, iangalie security hapa. Hiyo jambo ilituacha na husuni, hata kukosa kwenda mahali pengine, kama ni jioni ama ni wapi, ni mahali pengine. Kile kimi naweza kusema serikali yetu ichukue hatua. Hii ni jambo ya kushtuka ama ya kushangaza, kwa maana hatujawahi kuona kitu yani mambo kama hii. Ni jambo kubwa na imetendeka. Twaomba saa hii ulinzi uchukuliwe hatua kwa upendo na mapenzi ya serikali yetu. Na ombi letu kama wakaaji wa kijiji hiki na maeneo haya yote ni ya kwamba tunahitaji backup ya usalama, kwa sababu usalama ni kama sio ya kwamba umelegea, lakini tunahitaji uongezewe zaidi. Wale ambao wanalinda usalama, bwana chief na wale assistant chief na askari wetu, kama kunaweza kuwa na askari na watu ambao watakuwa na civilian wakifanya patrol wakati wa usiku, masaa ya jioni, watatusaidia ili ya kwamba jambo kama hili ama tukio kama hili linapotendeka, response inaweza kuwa ya haraka kama vile bwana chifu alifanya jana. Nyaka seche mane wadhie Ramogi wachni, jogo mochung'ne arita e gweng'no kotelnegi kod komanda mar obila ma Kiambu Parmenus Sakioi nosechopo e gweng'no kendo chako chenro mar timo nonro. Joyce Odur, Ramogi TV. Tich ariyo e penj laktar sapar gariyo odhiambo. Dr. Haron Palo biro riwre kodwa koa Equity Afya Kondele ka opuonjo kendo leronwa e wi tuoche odundu mag muya. Penj laktar tich ariyo sapar gariyo odhiambo. Kik bai. Paren gi silimero kende inyalo weyore gi landlord. Ng'ata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom Boma Yangu. Yud ot mulungo nyinge kawuono. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma ulungo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket siling 200 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot mulungo nyingi ni kik bai oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Boma Yangu is a government affordable housing program. Machiegni kendo nyaka Ramogi wadhi nyaka Kajiado kamidwaro ni migepe mantiere bwo piny owacho ma Kajiado okaw okang' makende mar chulo jogo manomiyo rak mar tich kendo sachgi nodeko. Gavana ma Kajiado Joseph Olelenku ogolo chik mondo migepego chak chwalo omenda ne jogo manomiyo rak mar tich ma bende oserito chudogi kuom thuolo malach. Olelenku lero ni ndalo machien ne nitiere ywaruok matin manomiyo piny owacho odeko e chulo jogo manomiyo rak. Okoni gi sani omenda go ichiwo e samo winjore kendo migepe mopogore opogore ok bibedo kod obadho mora mora mar deko chudo. Olelenku notelo ne moko kuom jotelo
jotelo ma Kajiado e kinde chenro mar sidho jogoro. Opportunity to serve. Sometimes you have to make a decision for the betterment of our people. So I know you have capability, you have capacity, but mwende mfanye kazi. Mahali tu tumelia ni mahali pa PWDs. Next time you have appointments, tuangalie watu ambao wanaishi na ulemavu ili tukue round hiyo diversity vizuri. Tunataka Kajiado ya amani. Na ninajua pesa ya mwezi wa 8 will also come in good time. And therefore our finance department and our accounting officers, you must put those resources into good use, because now we don't have an excuse ya kusema pesa haijakuja kutoka Nairobi. Na mimi niko na uchungu kujua wengi wenu ambayo umetoa huduma kwa county hii as providers of services and contractors, kuna wengi hawajalipwa. Tutaendelea hiyo safari ya kuhakikisha kwamba hatuna deni ya mwananchi ambaye amefanya kazi yake na amemaliza vizuri. It is going to be the responsibility of our chief officers to make sure that everybody comes to work, people are accountable to their work, our directors, and we have many, are also having their work, our staff are working. We must become a working county if we are going to realize this vision, if we are going to realize the commitment we gave to this people. Mwandu manengone dirom millions wang bang mach moro wango duka moro maduong kachiel gi ute ji e boma ma Lodwar. Mach mane okoyangi kama ne owuoke nokelo lal maduong ne jo ohala. Apisas ma county mawuok e riwruok mar reso ji apoya asimo mach no tamo kaluwore gi yamo mager mane wito majno malo matek. Anyuola kata familia mane okalo e midhiero no ne ochuno gi nyaka ko gininde koyo otieno tudu. Hii moto, nashukuru sana watu wa Kenya Power. Walipigiwa simu mara moja na wakasema kama watu wangekuwa kama watu wa zimamoto, hakuna kitu ingekuwa hapa. Ndio hao watu walipoanza saa 10 moto ikianza, wamekuja hapa saa 11 ikienda karibu saa 12. Hakuna kitu ambacho wanakuja hawana maji. Wamekuja hawana maji, wanakuja maji kidogo. Tena wanaokopa wanasimamia mbali. Ramogi machiegni weche tuke ne joera mag EPL. Gol mar jatugo Rafael Varane